ஈவினிங் டைம்னால இந்த மார்க்கெட்டும் பிஸி கம்மியாக இருக்குது. இங்கே எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் போல். ছোটো সবার ট্রেনিং கத்திரிக்காய் எல்லாம் பெரிய பெரிய கத்திரிக்காய். ಏನೇ ಕೊತ್ತಾಳೆ शेखर 350 நம்பரில் போட்டிருக்கு அப்படி கடைக்கு நம்பரு. இப்போ ஈவினிங் டைம்னால எல்லாம் கொஞ்சம் பிஸி கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரைடேலாம் வந்தோம்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஃபுல் ரஷ்ஷாக இருக்கும். முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டு, இது வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டு. இங்கேயும் எல்லா ஐட்டமும் கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாமே இந்தியாவில தான் வருது. இப்போ நம்ம என்ட்ராக போகிறது தான் ட்ரை ஃபிஷ்ஷஸ். இங்கே வந்து டுனா மீன் வந்து ரொம்ப அவைலபிள் இல்லை. இங்கே டுனா வந்து எல்லாமே ட்ரை அப்படின்னு கிடைக்கும். கருவாடு இங்கே அப்படியே லோ ப்ரைஸில் கிடைக்கும். இங்கே மால்தீவ்ஸ்னாவே கருவாடு தானே.
बाहेर कुंदली ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரு 7-8 நிமிஷத்துக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே உள்ள லோக்கல் மார்க்கெட்டை. இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, see you. இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.